Black Boy Music. Good evening, beautiful people. How are you guys doing? And thank you so much for staying in for E Squared this beautiful Saturday. It is the 18th day of September. How is September coming along, guys? How are you doing? How is your afternoon? How is this beautiful Saturday coming through for you guys? Thank you so much for joining us for E Squared, guys. And remember, you can always interact with us on our social media handles on Facebook at Eastlands Expressions, on Twitter at E_squared_KE, and of course on Instagram at E_squared_KE. And of course, happy International Pathfinders Day to all the Pathfinders in the world, guys. It is Pathfinders Day today. The basic notion behind celebrating the day is just to understand what it takes to be a Pathfinder and some of the things they go through as Pathfinders. So welcome to the show, and you guys have a blast, of course. And my name is Carolina Tieno, and as always, we give you the best of the best show in the 254, guys. I'm talking about Eastlands Expressions, coming live to you each and every Saturday from 2 p.m. Remember, you can subscribe, of course, turn the notification bell on so that every time we are live or every time we put out content for you guys, you are able to access it at first hand. See what you're Nyuma. Be part of these things, yeah? So I'm excited about today. It is okay, we did the All Ladies edition bit last month, but we are having that today. I'll be joined by an amazing, beautiful, hard-working, phenomenal woman. She has been here before, and she will be joining us again for today's show. So without further ado, guys, allow me to introduce my co-host for the day, Daphne Nekesa. Hi, Carol. Hi. Karibu is squared. Okay, you I don't so know if I'm much. supposed to be saying Karibu because you've been here, so welcome back. Thank you. Yeah, you look so nice. Thank you. You look nice as well. Thank you. Yeah. What have you been up to? Just inspired and work. Basically that. Yeah. Yeah, it's nice to see you on this other side. Thank you. Yeah, Thank you so much. I feel so great. I feel having to blessed. host with I you. feel blessed to be here. Yeah. Welcome to the show. Thank you. Yeah. So guys, Daphne is not joining us for the first time. She has been here. And of course, remember, you can check out those interviews on our YouTube channel at E_square TV. Ziko tu hapo zote. All the interviews we've had, all the insightful conversations we've had on this show, you can access them anytime and every time.
Eddie, we want you to be on the know. See what your nyuma as well, of course. Yeah. What's popping? So I think this week, one thing that really impressed me was I was part of the shoot here, Kenya wheelchair basketballers, and that was like eye-opening for me. Yeah. I'd never seen anything like that. These guys have strength. They play with so much soul, so much passion, and I think it was the best thing I saw this week. Yeah. It was so encouraging. I love that conversation. It was. And guys, you'll be seeing that conversation next week on Saturday, of course. Yeah. So as we talk about sports and persons with disability. Yeah. So before we get to today's conversation, I'd love to pick a few things that we got from last week's show. We had an amazing expert, George Otieno, who gave us a lot of insight on some of the things that we should or shouldn't do when interacting with persons with disability. It was an amazing conversation. You can get it here on YouTube, of course. You got two Apple besides two Apple kando kwa videos. Watch it, interact with the content, and let us know what you think, of course. But there's something he said. He talked about attitude. He said, like, when you have an attitude towards someone who has a disability, it tells a lot. It goes a long way. It cuts across through everything. And most people assume that persons with disability need help when they actually don't. So the best advice he actually gave us last week was, before you decide to help someone with a disability, ask them first. Yeah. Usi assume too. It's just basic instinct. You always assume they need help. Yeah. Can I help them? Can I give a lending hand? Yeah. So it's something that sometimes you don't even think about. Yeah. And you don't even think you're offending them or anything. It's just basic instinct. Yeah. But now you know. Now we know. Yeah. So we have an amazing show today. We have amazing artists in line for you guys. And of course, we have an expert who's going to talk us through the conversation of persons with disability and financial inclusion. And this is basically getting to understand how persons with disability can access the right, affordable services that will also help them grow their businesses. Yeah. So before we get to that, a lot has been happening this week. Yeah. First of all, let's start by appreciating Kenya for hosting the Deaf Olympics African Qualifiers 2021. Now, Kenya is hosting the Africa Deaf Olympics Qualifiers for the very first time ball games after successfully hosting the Deaf Olympics Athletics Championships in 2019. And it has been great, and it has been amazing seeing Kenya represent, of course, the 16 countries that are participating in the Deaf Olympics, representing their countries to the fullest. It has been a whole vibe, but of course, the Deaf Olympics African Qualifiers is just like a yardstick to pick African countries that will represent in the Deaf Olympics 2022 May Championships in Brazil. So it's something you'd want to stay tuned for, of course. Yeah. And tell us about the first artist. I'm looking forward to that one. Mm-hmm. This is a talented guy, and I just can't wait to get into it. Yeah. And I also can't wait to get into that. And of course, we also had an hashtag that was running through Twitter. Well, the story now, fuel rising. Yeah, the high cost of living. I'll just say one thing, guys. No hard feelings. It's coming from a very great place, because I want to believe some of these things ni vitu zenye si tunajiletea wenyewe. Because when you're picking your leaders, guys, be wise. Your vote is not worth 1,000 shillings, 50 shillings, or even 200 shillings. Now, let's take it from this angle. I want to be an MCA, maybe let's say for Langata, and then I give Daphne 50 shillings. How long will you use 50 shillings, Daphne? But then I always say, ni pesa yako, hula. Yeah. But be wise. Be wise, for real. That money they're giving, it shouldn't buy you. It shouldn't buy you. It is your money. Use it. If they're giving you and you feel you need it, take it. Use it. But be wise when you're electing leaders. And I heard someone once say, bad people deserve a bad leader. As in, responsibility starts with us. We cannot vote whichever way we want, and then later on we are blaming our leaders. No, it starts with us. We chose them. We gave them that lead. Yeah. And it's a cycle that it's more of a loop. It just keeps going, coming back, because they are campaigning for elections, of course. There's that vibe. We will do this, we will do that. But before you decide to vote for Caroline as your I'm not vying, but before you decide to vote for Caroline as your next MCA for Langata,
think about the future. Think about your kids. Think about your grandchildren. Think about your community, your neighbors, your country. Because you're doing injustice to your country as well when you decide to sell your vote for 50 shillings. The future generation. And the future generation as well. Because as you can see right now, the whole country is in a mess. There's kuna loans, kuna hiyo high cost of living. There is so much. Putting yourself in that situation, be wise when you vote. Vote for the right person. Don't vote because Caroline is a Luo like me. Don't vote because Caroline anatoka ushago kwetu. Don't vote because Caroline ni mtu wangu. There's nothing like mtu wangu when it comes to determining the future of a nation. Be wise with your vote. Vote for the right person. Elections inakuja next year, guys. Just be wise. Tusikuwe na hizi issues. Let's not talk about this the next time. Yeah. You put your heart out there. Feeling wise with two others. Yeah, so our did you know for today. Guys, did you know that dogs can smell cancer? Did you know that, Duff? Dogs can smell cancer? Dogs can smell cancer. So there's a scent that normally comes with cancer. Dogs can easily detect and smell that. It's something that's undetectable to a human being, but dogs can actually tell. So do you think we should all have dogs? More of it. It would save us so much stress and pressure and time and resources to go and keep checking, Yeah. Yeah. Maybe we should all have dogs. We should I think we should all have dogs. Yeah, so welcome to the show. Remember, you can get us live every Saturday on YouTube at E_Square TV, on Facebook at Eastlands Expressions, on Twitter at E_Squared KE, and of course on Instagram at E_Squared KE. Welcome to the show. We are officially inviting you guys to E_Squared. Yeah, so we'd love to introduce our very first artist of the day, but remember today's conversation is financial inclusion for persons with disability. To me, a comment up our comment section. Do you think these guys are included so much in businesses affairs? And do you think things like funds that are meant to help facilitate their businesses, the credit cards, do they actually get to the right person? Do they get access to some of these things? It's a conversation that we're going to be having. But before we get into that, I'd love to introduce our very first artist of the day. I'm talking about Walipo KIJEE. Walipo KIJEE. Yeah. We'll find out more on Ajita. Walipo KIJEE. Yeah. WAPOLE. Oh my God. I'm sorry. WAPOLE KIJEE. Okay. I keep forgetting the name here. Guys, allow us to introduce WAPOLE KIJEE, performing for the very first time on E_Squared. Ayo. E_Squared representing WAPOLE, straight outer KIJEE. It's your boy 1BC alongside Giba. Ayo. Nataka nikupe mapenzi kihasla, mapenzi kigangsta, mapenzi kirasta, vile unataka, mapenzi kibabe, mapenzi kinati, mapenzi kinabe, kulingana na wakati mapenzi. Ndiyo mimi nataka mapenzi, ndiyo mimi nataka mapenzi kiasla, mapenzi kigangsta, mapenzi kirasta, vile unataka, mapenzi kibabe, mapenzi kinati, mapenzi kinabe, kulingana na wakati mapenzi. Ndiyo mimi nataka mapenzi, ndiyo mimi nataka. Sio kwa Minnesota nakupenda kiasla, 24/7 nakuwa nikisaka, usiku mzima nakuwa macho kama paka mpenzi. Usidie shaka tutashile na bata, kwenda kwa na ganji nakupenda kibabi, makiki na machokli ndo zitakuwa zawadi. Yao, nikupe mapenzi kiasla, mapenzi kigangsta, mapenzi kirasta, vile unataka, mapenzi kibabi, mapenzi kinati, mapenzi kinati, kulingana na wakati mapenzi. Ndiyo mimi nataka mapenzi, ndiyo nikupe mapenzi kiasla, mapenzi kigangsta, mapenzi kirasta, vile unataka. Wo. Usimtome sali, cheki majiz na play, nachavuta we, inakakani msii, skiza rifengo tade. Cheki vile amekonda zake squeezing konja onja, sura amebonda wezi cheka ana raha, tetra kupata, kupata raha, kuka kuparaga, misa stamineta, anapata kutenda, pia konja napenda, mkina mapondea, msoro kacha tosha, kari kushika ndena, katika kule pizza, katango kikonyezo, kiba kula meza. Atakana toka ghetto, haimanishi ondo na get labda neza kuwa niki open market zote za success na kubali bali niko na naji appreciate. Atakana toka
natoka ghetto, haimaanishi ondo na get labda naweza kuwa niki-open market zote za success. Nakubali badiliko na naji-appreciate. Ukitaka mazuri, come to KIJEE. ukitaka mairungi, Come to KIJEE. ukitaka kujibless, Come to KIJEE. ukitafuta madem, Come to KIJEE. bebe wacha kuzubaba, bebe wacha kuzubaba. Come to KIJEE, bebe wacha kuzubaba. Hata kama toka ghetto, haimaanishi ondo na get labda naweza kuwa niki-open market zote za success. Nakubali badiliko na naji-appreciate. Yo, it's your boy 100 BC. WAPOLE representing. Giba kula meza. Yeah. Ayo. Humble simple people. Big up. E-squared represented. Ayo. Yo. Yeah. Yeah. Ayo. Nataka niingie kwenye booth, I'm the new recruit. Upande jukwani niwakilishe mayut. Sitaki kuandamana sura jua jo hiyo si true. Ni ma freestyle kwenye beat mkononi MIC. Ni ma vitu zina band unajua ni BC. And if you don't know, now you know. Tuko base inatubamba tena sana. Hakuna blanda hapa daily sherehe. Ni E-squared na WAPOLE. Yo kibabo demix WAPOLE madarau haifai. Nataka niingie kwenye booth, I'm the new recruit. Yeah, E-squared representing Black Boy Media. WAPOLE KIJEE, ajab sana. Right. Mbona unashtuka? After nimewadansia bado unashtuka. Aki, ukweli. Karibuni sana E-squared. Asante sana. Tumekaribia E-squared by the way. Tumebambika yani kutoka tu tushuke. Kuje huku juu tumechill kidogo, tumepiga rehearsal, zoezi yetu imekamfiti by the way. Ni privilege kuwa na band. Tujai work na band, sio kaga beat tu. Alafu kama tunapiga beatbox ima. Unacheza kinyinyi? Tunachezaga kisisi. Sasa tukiona kuna kabanda hapa hivi watu wamejidedicate yani, tunaona ni teamwork ndio inafanyaga hii mambo yote. Tuna appreciate. Yani tumeappreciate sana. So we also feel honored to host you guys and I'm glad you've had a good time with the band. So let's start from knowing your names. Okay. Ni jina zangu za ID ni Kevin Omondi Onyego. Okay. Mimi kitovu yangu iko hapa Pumwani Maternity. Okay. Kwa hivyo mimi ni mtoto wa mtaani saa. Sijacheza mbali sana. High school kidogo, Ocha, karudi hapa. So niko na ile upole ya Ocha na umauru ya mtaa. Sawa. Kuna venye zinanisaidia zote mbili. Sawa. Karibu E-squared. Kwa majina naitwa Jibril Kaima Masudi, lakini jina yangu ya usanii ni Geba Giba. Ati? Geba Giba. Okay. Hiyo ilitokana na budangu alikuwa anaitaka Geb nikiwa mdogo. Mpaka sasa hivi tu ndo nashikiliana nayo. Okay. Mbona alikuwa anakuita Geba? Kwa sababu hiyo Jibril short form. Okay. Na kuja Jib. Okay. Sasa ndo akaeka Geb. Okay. Sasa mimi nikamalizia Geba Giba. Ndio kwa hivyo. Nishakuwa karibuni sana E-squared. Nimeshukuru sana mmecome through. So umesema this is the first time I perform na band. Yeah, let's talk about your experience. Let's start from there. Okay, experience yangu imekuwa poa. Najua ukiperform na band limit ni kidogo. Kwa sababu kuna venye yani wale band wanaingiana na wewe. Sasa pia wewe lazima uingiane na wao. Alafu una feel music ni live yani. Kuna venye tu ile setting, ile atmosphere ina creatiwa hapa hivi. Zile my emotions zinakuja, unaona? So it's more like sasa ni real. Hiki kitu yenye tulikuwa tunafanya ni real na kuna watu wanamka usubuhi kushughulikia hizi vitu. So tuna feel honored sana kuwa part ya hii production yote. Karibuni sana, tunashukuru. Do you have something to add on that? Asante, tumekuja kushowcase talent na muendelee tu hivi yani watu wapatane moral ndio tuweze kupeleka pia Kenya mbele international.
tunajaribu pia sisi kama boys huku. Ndio tunang'ang'ana lakini tu iko sawa. Okay. Tuna appreciate mbaya. Acha sisi tunashukuru mna represent. So tell me about the first song you guys have performed. Tuko na ngoma kadhaa lakini tumepiga mimi na mtu wangu BC hapa, ndio na mtatupata nafasi tupige hata next, ndio tunaomba tuipige. Najitajichukulie. In the first song tumepiga na yeye na tumekaa mtu poa, tunapenda vile tumeipokea na tubamba. Okay. So hiyo ngoma ya kwanza tumepiga inaitwa Mapenzi Kiasla. Mapenzi Kiasla niliapen kuirecord, nilikuwa niko Kole by then. Mbali Turkana huko kidogo. So nikaambiwa, nilikuwa mtu wa kupigia watu simu ama message, niaje kadili kama Ivana kama nini, kaambiwa kama mtaani urecord. Mimi ngoma hata niliandikia kwa basi. Kwa sababu zile mangoma nilikuwa nimemtumia nilikuwa bado sijazi practice bia. Okay. So hii Mapenzi Kiasla ngoma yenyewe inaongelelea setting ya mtaa. Sawa, mimi ni kijana youthman. Nishamaliza shule. Hakuna security ya kupata job pale ukimaliza high school, unaabsorbiwa. Ni lazima usome hizi skills zingine. Na ile sasa zile unasoma hizo skills zingine, mahitaji ziko. Unaona? So lazima uhustle. At the same time pia mapenzi ni kitu ya kawaida. Lazima pia upendane, unaona? Ama upendwe. Sasa unaona unamcaution ule msupa. Design, mimi naweza nipata design mingi. Mimi saizi nakupenda kiasla. Nikupenda kwa asla kuna ngori, majirani, ghetto, nini. Kuna saa zile nakupenda kigangster. Mimi niko wanted. Sawa, natafutwa. Kuna saa zile unafaa kunyamaza, wewe nyamaza. Saa zile unaona mimi nimekuja nimebonda, pia wewe bonda. Kuna saa zile nakupenda kama mtu wa Mungu nini, nimechill, mimi ni humble, sina mambo, unaona? Alafu pia kuna time fulani naweza kupenda tu kama mnati. Marege mingi, message mingi, meditation kibao, si unamezea tu. Alafu sasa kuna saa zile mambo itakuwa poa. Unajua sisi ni watu tuko optimistic. Unaona? Kwa dream ya kuendesha lori, hata kama sasa tunaendesha mkokoteni, tunachotafikia hiyo dream tukianza na lori. So na show msupa jo saa zile mambo itakuwa imebadilika. Mimi sitabadilika. Mimi ndio remain tu mimi. Lakini life ndio itachange. Mapiza, mahamburger, manini, unaona? Hizo ni vitu huku hivi tuseme kwa watu wako Elo ni vitu za kawaida, unaona? Kwanza mimi ni mtu wa garbage collection. Huaga nakutana na zinaitwaje hizi makaratasi za pizza za kuku za nini, KFC, sawa? Na mimi narudi tu kwa zile zangu mamguu za kawaida. So unamwambia mambo ikikuwa mimi sitabadilika. Okay. Situation acha tu itabadilika, lakini mapenzi ndo mimi nataka. So mbali na hiyo pia, kwa sababu hiyo ngoma nilipiga peke yangu na nilikuwa nataka RF yangu akamin. Tulipiga mashup kadhaa za zile mangoma tushaipiga. Kama hiyo ngoma kwa nasema ataka natoka ghetto, haimaanishi ondo na get labda anaweza kuwa nikiopen maget zote za success. Nakubali pale niko na naji appreciate. Okay. So hiyo ni ya kuinspire my youth. Hata kama natoka ghetto ni zile za zero za maganji ndo watakuwa wanajitengezea. Alafu mado pia sta open wakinoko. Wasitulie tu hapo. Wewe kuja. Usiogope kufanya kitu. Bisha hizo mamlango, utafungula. Alafu sasa tunawaambia ukitaka mazuri kama tu KIJEE. Sasa KIJEE ni mtaa yetu. KIJEE kwa katikati ya Gikomba, Isili, Tao. Iko hapo imesurround na nikageto, unaona? So unapata ile place sisi tunaonaga tu masmata wakipita. Watu wameenda wadhia hosh. Wamerudi na mabako zao, wamebeba maluku, wameenda. Watu wametoka biashara sijui Buruburu wapi, wakipitia Tao pia ni hapo. So ile ni place kama wewe uko idle. Umetulia tu utatamani vitu za watu. Temptation ni mingi. So tunajaribu kuwa lift up. Alafu kuna mashup ingine tumepiga. Kuna mangoma tuna practice. So unajua wewe unaweza piga cover. Mimi sasa siwezi piga cover, naweza copy ile flow ya mtu. Kama ya Rich Spice inajiita Gideon Boot. Ndio anaida Gideon Boot anakaki suit. So si tumeigeuza ikakuwa
nataka niingie kwenye boot, I'm the new recruit. Okay. Okay. Ikienda na hivyo but sasa inaongelea ile kitu nataka kuwakilisha. Okay. Nipande kwa nini wakilishe my youth stake planta bana si unajua jo hiyo si true. Okay. So kuna venye kale ka feeling hiyo ngoma mtu anaweza relate. Okay. Anaweza relate na anaweza kutusikia pia. Okay. So hizo ndo vitu pia zinatu challenge. Zinafanya kila siku tunaandika mangoma. Tunafanya kila siku tunapiga zoezi. Ndio tukikuja mali kama hapa hivi tunapatia mafans ile kitu hawajasikia. Sasa unajua mafans wanataka content mpya. Wanataka kusikia watu wapya na ndio sisi sasa hao sasa. Tushapiga zoezi. Tumefika time yetu, yani idea zetu na nini zimekaa. Na haiwezi kuwa possible kama tujashirikiana na watu kama nyinyi. Okay. So tuko let me ask you before we go deeper into the conversation. Mapenzi ya kihasla venye umedescribe, naweza kupenda kama mse wa church leo, kisha naweza kupenda kama gangster. Is that you, Kevin? Yeah, that's me. Okay. Unaona sasa mimi sahi hapa hivi nimekuja na piga look yangu, sawa? Nimekula look yangu fresh. Piga marashi, hata kama si marashi, kuna venye tu, sawa? Niko BA. Okay. Hata mtu akiniona hivi anajua jamaa kuna ve. Lakini sasa ile utakutana na mimi nimepiga overall. Sawa, nikikwambia I look way different when I'm not in my work clothes. Hautaamini? Yeah. Hautaamini mpaka unione in my work clothes. Yeah. But sasa ule ni mpenzi, yuko na mimi daily. Hata bila hizo nguo kuna saa zile mood ni ya job. Yes. Okay. That's me. Okay. Hapo kwa hiyo situation. But mapenzi ndo mimi nataka. Hiyo sasa ndo kitu iko consistent. Ina remain consistent. Wasla ikikuja mapenzi iko. Ugangster ikikuja mapenzi iko. Sasa love ina conquer all. Love conquers all. Yeah, so ameongelea story na the intended message with the songs ni ku uplift the community. How far are you guys with that? Alafu mtasonga tu hivi kidogo. Yeah. How far? Kama sasa vile tumesema sisi WAPOLE. Hiyo ni group kubwa. Na tuna consider ni vijana wengi kutoka ghetto. Hata kama ni dancer, wewe ni rapper, unaimbaga, spoken word, unaweza act. Na unakaa pale tu unajaribu tu kuonesha tu kitu kwa sababu namaanisha tu kwa sababu umetoka ghetto, ule tu mtu wangu amesema unapata tu zero. Ule amesema unaona gato kutoka kama wamebeba vitu smart. Itafikia siku pia unatoka pia unabeba vitu kama hizo. Ukijitambua tu sababu hata kama uko pale ghetto hujafungwa akili. Unaweza kwa kweli uko katika poverty lakini akili yako mfunguka. Jaribu kutumia akili kuinua kutoe pale. Sasa vijana nasema tu vijana wa ghetto wajaribu wasiogope. Mtu Kenya kona afanye. Na ikono jioni mtu acrobatic. Naangana na hiyo, piga masama mbaya sana. Panda juu mabega, ruka chini. Fanya vitu extraordinary watu watapenda. Okay. Bana, so like you guys have a space or where do you do all this? So far so good, tulianza kama group ya ngoma. Okay. Kwa ajili lazima tuhustle pia, tulikuwa tuko interested na maneno ya usafi. Tuko na sisi ni wasanii bado tunapiga shughuli ya usafi. So tuliona ni poa kuregister group yetu kama CBO. Tukaregister kama CBO wakati tunashughulika na maneno ya garbage na usanii. Though unajua maneno ya garbage inaanzaga ikienda. Hiyo inaonekana ni kama iko progressive. Hata kama iko na challenges zake ni different. So kwa upande ya usanii tulikuwa tukirizonaje sisi kama WAPOLE KIJEE. Ndio hatuna ile uwezo kamili lakini tunaweza chukua database ya mtaani, watu wako na maskill gani na tukao create a space, safe space. Kama sisi CBO itakuwa rahisi kusecure all palipa practice. But ukikuja kama individual inakuwa enda sijui city endo account number endo deposit. So unaona tukikaa pale hivyo kwa ofisi yetu tunachukua database ya watu wengi. Na tunaweza wa hook up kama ni madansa, tukachagua dansa moja unapiga zoezi tukwambia sisi tumekuorganizea mavijana wako interested na dance. Uko radhi kuenda na wao practice. Hiyo ndo kitu tunajaribu kufanya. Alafu tuko na space. Tuko na space yetu tunataka ikuwe studio. Tusha identify. Though kwa jili sisi ni watu wa garbage unajua recycling. Na make use of kitu yoyote yenye tunaona hata kama ni space. So hii ilikuwa ni area yetu ya kuchill tu. Nataka tuigeuze kwa studio. Tuko natoka budget kwa akili. Na tumeanza na step moja, tumebaika computer hapo kidogo hata tukipiga
footage zetu kwa tenje tunaweza tuma hapo hivyo tupige ma editing na nini, kwa ajili tuko na channel ya YouTube na tulikuwa tukipiga kama program zetu, mnaweza fuatilia mkaona, but sasa tunataka kuzi expound hizo ma program. Ile kitu tuna lack ni my equipment, unaona, vitu kama camera, vitu kama mic, hizi ma public address system tu hiyo nini, lakini tulikuwa tunasema tutaanza na ile kitu tuko nayo sisi, bora tu hiyo keja iko set, lights zimekubali, ceiling imekubali, hapo carpet nini. Nilianza tu zile ma program zetu tulikuwa tukifanya, mingi zao zilikuwa ni kama za hustle, ilikuwa inaitwa Hustle Monday. Nakutana mtu mmoja anapiga tu hustle yake, light tunamuita, tunamuoje na tunamuuliza kuna inspiration gani kwa my youth badala ya kukaa hivyo. Sheng Tuesday ilikuwa gani the new word in town. Tunakuja ama pia kulikuwa kwa ajili sisi tuna mingle na watu wengi mtaani, unajua tunaweza identify mtu nyinyi ni wa mtaa lakini yeye ana mtaa zaidi. Naweza kuja hapo aroroe vitu 2-3. Tulikuwa pia na Lyrical Wednesday sasa tulikuwa tunajiachilia tu freestyle. Sisi bora tuko na mavazi zetu kadhaa. Hiyo kamera ukionyeshwa tu haya wewe unaiokota. Sasa inaweza isha poa ama mnaweza ambiwa haya hapo. Hapo ndo umetosha. Tulikuwa pia na Thursday kwa tupaga matibiti za mtaani tu, vitu ziko related na mtaa. Alafu najua mtaa KIJEE watu wame spread all over, so hizo vitu ni relevant, haziko relevant peke yake kwa watu wa KIJEE. Saturday tulikuwa na talanta sato, tulikuwa tunataka ku showcase mtu kuna talent kama skating unaona, hizo ni game za mabombe, lakini mtaani watu wanazicheza. Kwa sababu gani? Tuko na Kikomba pale. Kikomba ukiingia unapata hizo marola skater, unapata manini. So unajua wale mavijana wakitoka hata kuchotiana wa ghetto wanacheza hizo magame na kila kitu. Hizo ma talent unajaribu kuonyesha, wanaweza pata connect na yule mtu, anaweza ambia vile kuko. So Sunday tulikuwa na ma video fulani short za usafi. Huko mtaa unajua si kama hizi mtaa zingine. Huko ni ghetto. Na nature kutupa takataka si sheria. Unajua ukiingia kwa hii building, kiateka atakwambia rent ni maji, ni mita, stima, ni token, na garbage unalipaga labda roabe ama tuchwani na utajipelekea chini. Skufla. Huko ghetto kejaza huko inakuwa ni nyumba ndo hii na usikose kunilipa. Sawa. Sijui maneno na takataka nini na nini hizo wamezei. So sisi tunawatrain. Okay. Wale majamaa wanaonyesha hii service wagena provideiwa, tunakuletea gunia na tunakuwa consistent na tunakupatia payment method. Okay. Venye utakuwa unatulipa na ka amount. Okay. So kuna wale watakubali, kuna wale watakataa. Wale watakataa watatupa kwa mtaro, ambapo daily lazima tufanyage usafi. Hiyo weekend sasa tunaonyesha ka video fulani tu ya impact, ma before na ma after. Kuna ka background tu ya ngoma yetu fulani kanacheza hapo. Hizo ndio vitu tunajaribu kupush, but tukipata ka injection kidogo tu idea tu, hata kama ni mtu tunaweza kuja tukabonga hiyo conversation kuhusu venye tunaweza jiendeleza yenyewe. Inaweza tu uplift. Na message inafika home. Message inafika home sana. Siku hizo wanachukua gunia. Wajua kazi mtaani sasa vile walitokea, wale watu walikuwa wana gunia. Wajua sasa kazi mtaani walikuwa wanaosha mtaro. Sisi tunaendea tu wale wako na gunia. Hao sasa walikuwa wameponea. Kazi mtaani ikiisha inabidi tuoshe mtaro, tuwalipishe pia mtaro. Ambapo message inafika home in that watu wengi wana accept. Unaona jirani yako mbona ako nayo, mbona mwingine ako nayo, na hii message mbona inarudiwa kidogo ni ile tu kaidi ile. Kuna mtu anaona ama vijana bana, hii kazi ya usafi ni para. Naona wakishafika hapa hivi ameshika chini nini, amedunga mfanya nini, ama vijana ni labda watu wa mraa, sawa, watu wa mambo mingi. Okay. Hawacooperate. But thank God ile kitu tunafanya tunaopitaonekana na tuta uplift pia vijana, tuwatengezea platform. Kama hiyo garbage si job, tunataka tutengeze structure ikuwe ni job. Okay. Yeah. Okay. So back to your brother. Mume kwa hii space ya collect garbage for how long sai?
Mwaka 3. Ndio. So from the first time mlianza na sasa hivi venye mnaendelea, unaweza sema hiyo journey imekuaje? Kuna wale wako consistent na hiyo kazi, na ndio ni watu kadhaa kwa hiyo chama yetu. Na ndio ukiangalia saa hizi hata mtaa ni safi, kwa sababu kila kona akipita wanaambiwa hii area hakujaoshwa, hii area nyingine leo mkupitia, yani watu wamejulikana nao ndio wanafanya usafi. Sasa yani na watu wameona, na watu wamefurahia hiyo kazi, kwa sababu walikuwa pameachiliwa. Mtu atoka tu anatupa pampers, chafu zote kwa mtaro, sababu mvua ikinyesha itasafisha mtaa. Unapata mtaro inajaa, mtaa inakuwa chafu mbaya, watu hiyo na makorela. Sasa watu sisi tulijitolelea tu, acha tuoshe, tufanye tu usafi, na sasa hiyo watu wameona faida yake. Okay. Na ndio maana tumesema watu wameamua kuchukua mpaka makaratasi, kwa sababu walikuwa wajui kitu kama hiyo, kuchukua karatasi za garbage walikuwa wajui. Lakini sasa unaambia kila mtu anakuitisha, ukipita unaambiwa ukuniletea, sababu ni kitu inasaidia. Okay. Yes. I hope it is getting there, and I hope it will continue getting better for you guys, because kile mnafanya ni extraordinary venye mmesema, na ni kitu ya kujitolea from the heart, just trying to make the community a safer space for everyone. So getting into your music, you have talked about story na ghetto, upas message na music yenyu kwa ghetto. He also talked about that tukianza. So why ghetto? Is your music just generalized around the ghetto ama? Najua ghetto tunasema mostly ghetto kwa sababu huko ndo tunajua, tumereziwa hapo, babu yangu, babangu, mamangu, nani toka hapo, unaona? Sasa nikijaribu kuongelea mambo mengine mimi sijajua, lakini wale pia wana face labda challenges kama zile tunapitia katika ghetto, na kwa upande mwingine anza feel pia hiyo message, unaona? Na ikamsaidia labda pia, sababu pale tuna complications mingi, yani watu wanapitia mashida mingi, unaona? Shida zangu si kama za mtu mwingine. Na ndio watu wajaribu kusema tu kwa ngoma, tunajaribu kuziweka kwa muziki, yani waweze kuzisikia, sababu tuweze kueleza zaidi hapo. Wewe simama kwa mtaa upige tu nduru useme. Lakini kwa muziki, unaanza sikiza muziki zako na unaanza kupata kitu kidogo hapo kutokana na muziki. So would you say your target audience is mainly the guys from the ghetto? Yani target yangu ni watu wajue kuna watu wengine pia wako huku chini. Okay. Na watu wajue kila mtu, yani Mungu amempatia blessings zake. Okay. Kila mtu kuna talanta, kila mtu kuna kila kitu yake ambaye Mungu amemwekea, mwingine hana. Sasa watu wajaribu kutumia hizo vitu. Sasa okay. Tunasema mimi. Okay. Wapole KIJEE, how did that come about? Nimekunyang'anya mic kidogo. Kidogo tu narudia swali huyu. Kusema ghetto ni originality. Okay. As in identity. Hatuwezi hide from it. Najidentify na ghetto. Huko ndo pale tumetoka. But audience yetu tunaweza target yote. So ajili sisi ni ma-artist. Naweza piga ngoma moja, useme hii sasa ni ya sherehe tu. Sherehe inakata cross mtu yote, wewe ni wa ghetto, wewe ni wapi, hiyo ngoma ni ya sherehe. Naweza piga ngoma moja kwa hii ni ya mapenzi tu, yani sasa si kigeto ama nini. Hii ni ya mapenzi tu, hata mtu anaweza dedicate ya msupa wake. Hiyo siku msupa wake asikule fare. Unaona? Alafu sasa nikirudilia hiyo swali umenieleza, burudia. Like why did you settle for Wapole KIJEE? Okay, Wapole KIJEE, wajua mtaani KIJEE kuna CV mbaya. Ukigoogle majengo Pumwani ama KIJEE, utaletewa ni slang word ya short form ya KIJEE, majengo. So zile vitu zinakuwa hapo ni nini, tunaona commercial sex workers. Hizo ndo ma headline. Sijui maneno ya Al-Shabaab. Hizo ndo ma headline, unaona? Na kwa ajili zile vitu zinaapia kwa news sana, ndo pia zinaapia kwa Google, unaona? Na hiyo ndo search engine yenye watu wanapendaga most. So nataka kubadilisha design. Kuna watu wabaya KIJEE, kuna watu wakali KIJEE, kuna mama huru KIJEE, kuna watu wengi sana KIJEE. So tunamwambia sisi ni wapo, sisi ni humble simple people. Sawa? Kwa ajili hiyo KIJEE initial zake ni we are people of love. Okay. Sisi ni watu wa mapenzi, yani watu wa love. We are people of love from KIJEE. Despite kukuwa na mama huru wote, kuna wale watu ni wapole tu. Okay. Yeah. So group ilizaliwa lini? Group ilizaliwa kitu 2017.
2017 2018 hapo tulikuwa tunaduigi tu masolo, ile mimi nakumezea giba nipigie ile yako nini, naweza kuja na yangu ka single nikawaekea base nini, nikakuwa jamaa tukao ni group, so tushakuwa tu group, but tunajua pia ile ku advance, tuna advance pia akili na zile vitu tunafanya, tunaona ni aje tunaweza zi incorporate bila kuachilia yoyote, ndo ikakuwa kuna ni poa tukiregister kama CBO. So ni kama tuli transition pole pole. So ni group ilianzia tu mashinani, kwa keja, kwa machoche, ma story, manini, mpaka tuka incorporate zile vitu tunafanya, mpaka sasa tumefikia pale tuko, lakini bado tumefika tu pale tunaelekea ndo pale tunaelekea ndo mbali. So kutoka hiyo between 2018 na leo tumepitia changamoto mingi. Unajua si watu wengi wa accept change at first, wanaona hata they were better off than walikuwa, but trying to explainia hii kitu italeta manufaa, hii kitu itatusaidia sisi na watu wengine pia wanakuja kuona ile kwa ajili hata baada ya kuform group bado si kila mtu atakuwa active. Kwa ajili hii ni kitu mpya mumuintroducia, ajui hiyo role yake anaitwa treasurer ni ya nini na secretary ni ya nini, na tuwezi tafuta secretary to advertise, ni katika member tu ndo watakuwa. So nashukuru Mungu wame transition poa, wame accept, washaanza kujua moral zao, tunawakfiti, lakini bado tuko na room ya kuimprove pakubwa sana. Okay, how many songs? How many songs so far? Song. Wajua sisi kama ma individual kwanza sisi ni wasanii kivyetu. Alafu kama group pia sisi ni wasanii. So waga tuna encourage mtu, kama umegongana na studio na uko na ganji, uko na ngoma yako na ifeel, wewe ndio upige. Kama pia umegongana na mtu anaweza na mmesikizana naye, ndio upige na yeye hiyo ngoma. Tukikuja kwa WAPOLE KIJEE tunapiga zoezi yetu, tutapiga ngoma tupiga ngoma yetu. So kama group tumepiga ngoma 2. Okay. Kuna ngoma moja inajiita Come to KIJEE, hiyo ngoma tumepiga kama mashup kidogo, na kuna ngoma fulani inajiita Piga Luku Lala Njaa. So sisi are just a part of group yenye tunai represent, yenye tuna hope siku moja mtatu host kama group ya wasanii. Waga tuko watu 5, waga tuko watu 4, wale wanaimba actively, na jamaa mwingine waga tu wa sheng. Okay. Yeye ni wa sheng tu, kwa kama MC wetu pale, na mostly ndoga cameraman wa tenje, kamera ya tenje. Okay. So eventually tutawa host someday. Okay. Yeah, it's something that we will plan for. So unaweza sema what is your greatest strength as a group? What is your greatest strength as a group? Mimi naweza sema ni kukaa pamoja na kwa kufanya kitu tukiwa pamoja yani. Sababu sio watu wengi sana wanafikiria kupatana na wafanye kitu. Sasa mimi nasikia tu fiti ile tuliamua. Okay. Na nini na inspire ku keep moving on kama group? Kwa sababu tumeona zile mambo mingi zimekuwa mtaa, na tumekuwa witness kwa watu wengi. Sasa tumepoteza kama brother na cousins kwa njia si poa, unaona. Sasa ndio maana tuna moral zaidi kufanya kitu kama hizi yani, ndio mambo kama hizo tuwezi kusahau, lazima zikuwe mtaa, hata watu wale wana grow wadogo wasijue kama kuna mambo kama ile hata. Okay. Ya watu kukufa wakiwa mapema wakiwa wadogo. Okay. Is it an experience you will be comfortable sharing with us about? Ni stories za kuwa ni deep sana hiyo, nikiongea labda nizalia kwa sababu ni watu wengi sana wampotea. Tuko na tissues. Tuko na tissue. Ningesema tu yani tupoteza vijana wengi sana mtaani tu kwa sababu tu ya kutafuta tu do. Unajua njia ya kutafuta do ndo waga ngumu. Watu wanaga mbinu na watu taka za haraka. Na ningeomba tu vijana waache mambo ya kufikiria kutafuta ganji ya haraka. Wanangane tu step by step. Kuna wale wanauza towel 10 sasa hizo anafungwa kama bell. Tunawajua wengi sana kina mzee fundi, huyo role model wangu. Huyo mzee nikimwonaga napenda nikuwe kama huyo mzee kwa sababu nimemjua akiuza towel. Sasa anafungwa mabell, anatama container. Succeed, unaona? Najanangana haraka. Sasa ningependa tu pia vijana wasikuwe na moto. Na wewe ushawahi jipata kwa hiyo space? Naomba Mungu yani
niswai rudi, nikishajipataga si uongo. Okay. Hata ukisikia katika mistari zangu mimi ni bad boy, lakini nashukuru Mungu ni vile mimi sasa niko, mimi ni mpole. Nafanya tu mambo yangu za kihalali, kwa sababu naambia tu hakuna kitu poa kama ya halali. Nang'ana tu jasho yako taishi. Okay. Hiyo transition ni quite iko na ka gap from being a bad boy kukuwa msempole. Tukuzie kidogo, what happened? Ni vitu niliona niko nimebaki solo, sina rafiki sasa. Hata kuna mtu wangu BCL gani, mtu ni msomi, nilikuwa naenda university kwa nasomaga, tulikuwa naye mostly. So wale wote nilikuwa nao around, sasa hiyo hakuna hata mmoja. Siwezi kuambia ati kuna hata mmoja, wote nimewazika. Sasa ukiona mimi niko hapa, mimi na appreciate Mungu alinichagua yani, na akasema yani wewe sitakuachilia yani. Na ndio mimi nasikia fiti hivyo yani. Ndio mimi ndanang'ana pia wengine wala kwa nyuma yangu yani, wasione picture ambayo unajua tukiwa wadogo sisi ma role model walikuwa ni watu wanafanya hizo mambo. Siwezi blame mtu yote, kwa sababu unakuwa na yule mtu mkubwa wako, kuna mademu wawili wa super weupe, sande, ako maji, anagana madoo, akutuma na kupatia unatamani kuwa kama yeye, unaona? Sasa utafuata steps zake. Sasa ndio maana ningesema picture ile ambayo mimi nataka nikamnayo, wale watakuwa wadogo wale wananiangalia kama role model, kwa tofauti sana. Okay. So what can you tell people when you wako kwa that space that you were in before, when you wanna feel like partying, girls, that is a kind of life, kuiba, yani ndio uweze to survive, keeping up with the lifestyle and all that. What will you tell people who are in that space? Naambia hiyo unaambiwa utaishi kama king, utakufa kama dogi, unaona? Utaishi kama king si uongo, utapendwa na mademu kwa sababu mademu wanapendwa na do. Lakini utaishi siku kidogo sana. Utaenjoy, hata hiyo do utaitafuta. Watu wanatafuta do, watu wanagana mado na mamilioni, lakini bado wanatafutaga. Unaona? Do inatafuta kwa daily. Sasa siku na moto kutafuta hiyo do. Wetu relax. Utakam. Unaona? Is it the same case with you, Kevin? Ni same case. Najua mimi naweza sema maparo walikuwa strict lakini bado walikuwa wezana mimi. Ni ile respect tu. Najua sasa kama mimi vile nilimaliza class 8 Pumwani primary school hapo. Design mtaani ulikuwa unaweza tokelezewa na manjege, kuna good cops na bad cops, si wote. Unaweza kutokelezea tu yani akutishe, akutolee yani akupointie kwa kichwa. Design tapaswa kichwa watu nini, unajua pia wewe una grow kusema mimi pia jo nikipata hii kitu amenizoea. Kuna venye itakuwa vile itakuwa, unaona? Sasa kuna hiyo mabeste zako ni kutoka mmeenda mmekanyaga crate, wewe utakujua hiyo crate nani ameileta hapo, unaikanyaga na hakikisha imeisha. Wakitoka ikuwe hii pesa ya crate tutarecover, wewe pia uko kwa uko kwa mix. Ndio uko kwa mix, lakini wewe ni muoga. Wewe ni muoga na watakushikanisha tu. Chukua huyo. Wanajua tu wewe ni muoga. Kwa hivyo hata ukiwa muoga wewe utafanya dhambi mingi. Sawa, ukionyesha tu kidogo. So nishajipata kwa hiyo mix. Na mimi haikuwa ni willingly. Ni ile tu sasa ina happen. Tumetulia base watu wametokea. Alafu pia mtu kama Gabe Giba. Gabe Giba utamuadvise nini sasa? Yeye mwenyewe kichwa ngumu, ni arefi yako, mko na yeye hapo. Anaweza taka kukanja kwanza, ABC, rada, weekend hii shika hii. Sisi ilikuwa na watu daily tunapiga look mpya, kuna ati cha nini ama nini, tulikuwa tufui nguo. Piga look mpya wadhi unatupa. Sawa, ama unapatiana. Kwa sababu gani? Usha set standard, unajua hii mimi lazima ndapata. But sasa kuna hii gap hii ya kutransition hii. Kuna mistari fulani ya Gabe anasemaga nimeshika chini kimauru, nimetoka zabe niko huru na spendi mambo ya kuduru. Ukiona watu waine kwa Subaru jua ni mambaru. So hiyo mistari yake yani yeye mwenyewe ile siku alitoka zabe alienda kashika chini. Kushika chini ni kutouchdown. Unajua mtu ame touchdown haizi kwa mchafu. Sasa ame touchdown kimauru, ameshika chini kimauru, ametoka zabe sasa yuko huru. Hapendi mambo ya kuduru yani. Kama alikoga life yake anangoja apewe. Sasa nataka
kujitafutia, yuko out there. Sawa, sisi wenyewe saa hii mimi sijafika 30 years lakini nimesurvive mbaya. Mimi huko hivyo ghetto mimi ni survivor gani 30 years? Mtu wa 80 years yenyewe hajaona mambo mengi. Mimi 30 naambiwa nimesurvive. Unajua kwa sababu ya zile story unasikia watu tukiwa age group ya 14 wale walipotea, age group ya 15 kuna wale walipotea, age group hivyo hivyo tukiendelea. So mimi bado ni inspiration kwa watu wengi, unaona, kwa sababu sisi tunapiga mboka clean. Nakuja nachukua garbage yako, mimi si feel afraid to get my hands dirty, kwa ajili najua baada ya hapo hivyo mimi kipiga luku yangu, wewe ukubali ukatae shauri yako. Sasa unaona watu wanapiga hustle ya true na watu wanajituma. So kuna ile pia watu wakiona tunapiga hustle, watu wanaona kweli kuna hii the good way, kuna kuchange. Alafu pia ghetto pia lazima ukubali kuitwa fala, unaona. Kama wewe utakubali kukuwa mjanja daily, utakufa haraka sana. Sasa wewe kuwa tu fala, piga hizo job zako za kifala, piga hizo job zako chafu. Mimi siku hizi naona mtu wa makaa na check anasema huyu jamaa jo zile maganja nenda nazo. Sawa, ni uchafu tu ndo wamechafuka. Siogope kitu yoyote. Get dirty. Pata ganji yako, tulia. Huko ni ghetto, huwezi niambia tutapata kazi ya permanent ama ya ofisi ama utabsobiwa na gava. Kuna watu wamesoma TSC kutoka 2001 mpaka sasa hawajapostiwa. Kama wajui kuhustle itakuwaje? Hata kama uko na hiyo skill ulisoma na bado hujabsobiwa, usione aibu ati mimi nilipata degree, nilipata diploma, nilipata nini na gwaya. Kuja huku, hizo skill zako kuna pale zitasaidia. Kama mimi saa hii hiyo diploma yangu nilisoma, inanisaidia sana kwa sababu ilikuwa ni ya management. Naweza kumanage hii CBO yetu poa. Tunaweza kujiorganize, tunaweza coordinate mambo. Tunajua vitu kama stock keeping. Sasa procurement tunajua ni nini tunafaa tufanye. Ndio I apply at directly kwa ofisi fulani tumeandikwa, lakini hizi settings zetu za mtaani kuna pahali inatusaidia. So hakuna kitu yote imeenda to waste. Wewe kama hata ulisoma kutumia kompyuta ijaenda to waste. Kuja mtaa waulize hata kama wako na secretary, kaa hapo kwa front office yao wasaidie wale unaweza saidia. Sasa ile kitu mimi naweza ambia mayouth kwa ujumla, ni advice ya mtu hajaomoka lakini yuko kwa hiyo jani, hakuna kitu iwezekani. Hakuna kitu iwezekani, na pia usiogope. Siguae hizo vitu za binadamu. Na ni impact gani social media iko nayo kwa lives zetu hapo kwa society? Social media iko na impact kubwa sana kwa sababu kitu ya kwanza, unajua kama watu wako na access to internet, watu wanaweza tumia Facebook, watu wanaweza tumia WhatsApp, watu wanaweza tumia Instagram, hizo zingine ziko complicated, ma Twitter, ma TikTok, manani hizo kadhalika. Kupass message ni rahisi sana. Kama sisi sasa Wapole KIJEE, unaona tuko na page yetu ya FB. Tukiwa tuko job waga tunaweka hapo hivyo hizo mapicha zetu, unaona, bado inazidocument, tunaweza zitumia tena. Tukiwa tuko na event kama leo, unaona ni leo wasipo event yetu wa UN ni World Clean Up Day. Sisi ni watu wa clean up, lazima tupige clean up yetu tu briefly hapo hivyo. Watu wanaweza turn up, watu wakikuja kwa page yetu. Alafu unaona social media pia inatusaidia kwa ajili kama meeting, tuseme sisi bado hatujaenda kwa Zoom, ni WhatsApp group tu hapo hivyo tunamezea jamaa, watu watakuwa online saa fulani inafanyika. Sasa hata kama Gabe yuko busy, tuko sure atakuwa yuko online saa 2. Sasa ile impact social media inaleta kwa mtaa ni kubwa sana. Alafu watu pia wako na unlimited, watu wako kwa wifi. Sasa pia sisi hatugwai kuupload vitu, hata kama ni sijui video ya dakika 10 na ni piece yetu ya art tumejaribu kupiga, tuna upload kwa ajili tunajua mafans wetu wataziangalia na maybe itawa draw closer to us, watapataga
zile vitu tunataka, kwa ajili pia sisi tunadeal na community mzima. Kama kuna wasanii tutajua venye tunaweza wasaidia, maybe hatuwezi wasaidia immediately lakini naweza wa refer. Okay. Mwambie aje tulikuja Black Boy Media. Jaribuni kuwapigia pia nyinyi muone kama watawasaidia. Hizo ma linkage. Okay. Muhimu sana. Hata sasa ndo tukuje hapa hivi sini tenje ilitembea. Hiyo si pia ni social media. Na tukatuma ngoma, tukatumiwa picha, ikakuwa nini. Hiyo ni impact kubwa sana. Kwa ajili in return hizi vitu sisi zimetolewa hapa, zimerekodiwa hapa. Tutataka zionekane na tutazipush mpaka kwa mapage zetu, ma link lazima tutazituma. Kwa hivyo audience yetu wataziona kubwa sana. So social media ni kitu imeleta impact big, si kama vile kulikuwa. Okay. As we wind up, ni artist mgani anawa inspire as a group locally? Mimi nitasema Meja. Okay. Meja mimi ananipandisiaga ukatoka yeye. Anabamba gamba yako fiti. As a group. Kimimi. Kiwewe. Yes. Ki group sasa. Labda mtongo niambie. Najua mimi mwenyewe nikiambiwa nichague moja sitataja wengine, si ndio? Ule artist alini-inspire kabisa mimi personally anaitwa Flex. Flex amejibeba wa Calif Records kwa jirani yetu. Kama kuna venye familia yake kwa kujaga ghetto, yani kutoka Calif, unajua tu Calif na KIJEE ni hapo kiapo. So unajua sisi tulikuwa ni wale watu wa kurap tu tukipita. Moja mbili tatu akili yako fake. Come. Piga hiyo tena, rudia. Uko poa kijana. Ile umesikia tu ngoma ya mtu hata kama ni ya Isa, utakuipigia yote. So ndo artist alini-inspire mimi personally. Ni aje andika ngoma kuhusu hii mtaa yenu. Andika ngoma kuhusu kitu fulani. Alafu pia ni mtu umuoni daily. Unaandika ukimgojaga, Flex atatokea asikie ngoma yangu. Like internationally, as I go to the comments. Acha tuanze na Giba. Who do you look up to as an international artist? Who inspires you? Who keeps you moving? Who keeps you motivated as an artist? Who would you want to be like? Sisi nataka kwa kama yeye, lakini nasema yeye mtu nimemwona akifanya kazi na bidii sana kutoka kitambo. Kwa nasema Chris Brown kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa amejiingiza kwa dancing, bado naimba. Kwa nataka sana kushindana kufika kama Michael Jackson hivi, unaona? Sasa yeye alikuwa anibamba kwa sababu ni mtu entertainment, yani ameweka mbele, alikuwa ana entertain kutoka zamani. Okay. So hapa ule artist ni inspire sana Mayolo ni Drake. Kuna venye naona niko na similarity na yeye ama yeye ndio iko na similarity na mimi. Okay, mimi ngoma zangu ina smacha sinapigaga rap waga sing along. Hata hizo mavases bado zinaweza zikata pieces bado zikakuwa rap. Nataka kitu soft. Okay. Si kitu ngumu, kitu kisikia mara moja unaweza fuatilia, alafu pia kitu naweza dance nayo tu tukiimbaga tu ndogo. Sasa ndo jamaa naonaga pia yeye yuko at ease, a strain akiingia tu yalio hizo yani anaichafua, anaweza ikili it written ama freestyle, yuko poa. So huo ndo agana inspire. Okay. Angela Mecha, thank you so much for keeping it squared. Anasema mapenzi kirasta. Amedab. Steve Biko anasema hiyo ngoma imenikumbusha kitambo. Nancy Bansi anasema Carol, you look amazing. Thank you so much Nancy Bansi. Anasema you guys are such a vibe. Yeah. Steve Biko tena anasema hiyo ya msupa asikule Ferrari. Mimi nafahamu nitumie nisikize. Asikizishie wa super wanakula fair. Beatrice Patricia amecheka hiyo story yao kutokula fair. Pia Steve Biko anasema maboys mtani wanafaa wasikie bana. Mnafaa kusikia. That's why we normally come live
to you guys every Saturday from 2 p.m. on YouTube at E_Square TV. And remember, you also get to interact with us on our social media handles, on Facebook at Eastlands Expressions, on Twitter at E_Square KE, and of course on Instagram at E_Square KE. So mimi nimeshukuru sana kuwa have, but before we wind up kuweza kujua mali tunaweza wa get on social media, I'll let you guys perform the next song. Ndio, alafu nitarudi. Kwa social media tunapatikana na WAPOLE KIJEE. WAPOLE KIJEE ni WAPOLE